fine by the grace of Almighty Allah. I am Abdul Motin Mia, Assistant Teacher in English of Jaidapur Government Girls High School. Okay, so I hope you are practicing regularly and watching our English grammar class. Okay, are you ready? Okay, let's start. Now, I have written some examples. This word happy and honest, weak and right. Okay, so do you know any kind of word that means previous adding alphabet or letters or ending position alphabet or letters? Yes, we know that this is the root words. Okay, this is the root words or basic words. Now, happy, that means plus ness. Okay, happy word, that means an plus happy equal unhappy. And this plus honest and equal dishonest. Okay, and this weak plus nice, that is weakness. Okay, and next right plus R, and that is writer. Okay, so we can say extra alphabet or letters and this and nes and R. So we can say these are two words same and these are two words same. So, and this is one kind of and this is another kind of new words. All these are new words. And we can say বেসিক ওয়ার্ডের সাথে আমরা যে সমস্ত উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করলাম সেগুলি মিলে যে একটা নতুন শব্দ গঠিত হলো সেগুলাকে বলা হয়, আমরা কি বলতে পারি সেগুলাকে, এটাকে আমরা বলতে পারি যেহেতু প্রথমে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ শব্দের পূর্বে যুক্ত হলে সেটাকে আমরা বলি কি প্রিফিক্স। ওকে, আর শব্দের শেষে যুক্ত হলে সেটাকে আমরা বলি সাফিক্স। ওকে, এন্ড দুটি মিলিয়ে এই দুটি মিলে যে অংশটুকু হয় এটা এবং এটা মিলে
যেটি হয় সেটির নাম হচ্ছে affix. So today's title, we can say today's title is affix, and certainly we are going to discuss only prefix, not suffix, because it is not possible to take only one class. We are going to discuss only prefix. Okay, so after learning the lessons, you will be able to define affix and to define prefix and to define suffix and to make prefix and suffix as a new word. Okay, all these are the learning outcomes. Okay, so now we are going to